ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್-ಬೀಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಶೀಬಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು 160 ರೂಪೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ
2 ದಿನದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಈ ಪಾಲಿಶ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್, ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. See you in the next video. Until then, take care. Bye-bye.